আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। এই সেগমেন্টে আমি বলবো রেগুলেটরি ইনভেস্টিগেশনস। রেগুলেটরি ইনভেস্টিগেশনসটা কি? দ্য কোম্পানিজ ইনভেস্টিগেশনস ব্রাঞ্চ, CIB যেটাকে বলে, the company's investigations branch conducts non-criminal investigations into the conduct of companies. The company যে investigation branch CIB তারা investigate করে কোম্পানির আপনার misconduct গুলোকে। They can investigate and prosecute a range of offenses. তারা অনেকগুলোর ম্যাটারের উপরে তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে এবং প্রসিকিউট করতে পারে। কি কি সেগুলো? রং ডুইং বাই এ ব্যাংক্রাপ্ট, malpractice by company officers before and during the winding up liquidation of a limited liability company. যে রং প্র্যাকটিস, মালপ্র্যাকটিস করা যখন ওয়াইন্ডিং আপ করতেছে কোম্পানি, লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি, তখন এগুলা তারা ইনভেস্টিগেট করে এবং প্রসিকিউট করে। ব্রিচ অফ ডাইরেক্টরস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার্স, ব্যাংক্রাপসি অর্ডার্স এন্ড ব্যাংক্রাপসি রেস্ট্রিকশন অর্ডার্স, এগুলো যদি কেউ ব্রিচ করে, ব্যাংক্রাপসি অর্ডার, ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার, যেটা ডাইরেক্টরের ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার কেউ যদি ব্রিচ করে, এবং ফ্রডুলেন্ট ট্রেডিং আছে, malpractice by company directors in relation to the keeping and preservation of company accounting records. যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তারা যদি ডাইরেক্টররা যদি কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডগুলো যদি ঠিকমতো প্রিজার্ভ না করে, দ্য কোম্পানিজ CIB তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে এবং প্রসিকিউট করতে পারে। CIB carries out investigations most commonly under Section 447 Companies Act 1985. CIB এই ইনভেস্টিগেশন গুলো করে আন্ডার Section 447 of the 1985 Companies Act এর আন্ডারে। Most of its investigations are into companies that are actively trading. Evidence which comes to light during regulatory investigations may form the basis of subsequent criminal proceedings. যে ইনভেস্টিগেশন করার সময় যে এভিডেন্স গুলো আসে সেগুলো কিন্তু সাবসিকুয়েন্ট ক্রিমিনাল প্রসিডিংস যখন শুরু হয় তখন এগুলো ইউজ করতে তারা পারে। Interviews conducted under Section 447 are compulsory. এই ইন্টারভিউগুলো কিন্তু কম্পালসারি, and failure to comply with questions under the Section 447 are failure to comply with the questioning under the section may result in finding a contempt of court. যদি আপনি এগুলা তাদের উত্তর না দেন এবং রেসপন্ড না করেন ইন্টারভিউর এগুলার, then you can be committing an offense of contempt of court, which could result in a term of imprisonment of up to 2 years, a fine or both. যেটার জন্য up to 2 years imprisonment হইতে পারে, ফাইন হইতে পারে, অথবা imprisonment এবং ফাইন দুটোটাও হইতে পারে। Under Section 451 of the Act, মানে Companies Act Section 451, if an individual under investigation provides false information, they may also be imprisoned for a term up to 2 years, a fine or both. কেউ যদি ইনভেস্টিগেশনের সময় যদি আপনার প্রোভাইড ফলস ইনফরমেশন প্রোভাইড করে, ওইটার জন্য কিন্তু তারা আপনার এটা একটা অফেন্স, যেটার জন্য আপ টু 2 years imprisonment হইতে পারে। The powers under the Companies Act are similar to those given to the SFO and the FSA. SFO হলো সিরিয়াস ফ্রড অফিস এবং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি হলো
FSA তাদের যে পাওয়ারটা আছে কোম্পানিজ অ্যাক্টের আন্ডারে যে পাওয়ারগুলো দেওয়া হয়েছে ওগুলো প্রায় সিমিলার টাইপ অফ পাওয়ার। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস কিভাবে হয়? If the CIB decides to instigate criminal proceedings, in most cases the investigation will include an interview to an invitation to an interview under caution for the person suspected of criminality. যদি তারা এটা ইনভেস্টিগেশন করে তাহলে এটা তারা একটা ইন্টারভিউ করবে এবং আন্ডার কশন ইন্টারভিউ যেটাকে বলা হয় নরমালি পুলিশ স্টেশনে যেগুলো হয় আন্ডার কশন দিয়ে আপনাকে ইন্টারভিউ করা হবে। It is imperative when under investigation by the CIB and you have been asked to attend an interview under caution that you contact a specialist criminal defense solicitor as soon as possible. যখন CIB যখন আপনাকে ইনভেস্টিগেট করবে এবং যখন ইনভাইট করবে আন্ডার কশন ইন্টারভিউর জন্য ইজ ইম্পর্টেন্ট যে আপনি as soon as possible আপনি ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করেন। You will be able to obtain advice as to the best course of action at the interview. এগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি আপনি সলিসিটরের সাথে কনসাল্ট করেন ইন্টারভিউর আগে তাহলে সলিসিটর আপনাকে অ্যাডভাইস করবে বেস্ট কোর্স অফ অপশন কি হতে পারে সেটা। ওই যে মাল প্র্যাকটিস মানে রং ডুইং যতগুলো বললাম ওর মধ্যে আমি ফ্রডুলেন্ট ট্রেডিং এর উপরে আউটলাইন করব। Fraudulent trading is the carrying on a business with the intention of defrauding creditors or for any other fraudulent purposes. Fraudulent trading টা হলো ক্রেডিটরদেরকে ডিফ্রড করার উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা অন্য কোনো একটা fraudulent purpose নিয়ে ট্রেড করা, বিজনেস করা। This can arise where a business carries on fraudulent trading knowing there is no or little chance of its creditors being paid. যেখানে যখন বিজনেস যখন একটা ট্রেডিং শুরু করে জেনে শুনে যে তার ক্রেডিটরদেরকে পে করার কোনো ক্যাপাসিটি নাই এবং খুব লিটল চান্স যদিও থাকে যে ক্রেডিটরদেরকে পয়সা তারা দিতে পারবে না। It often arises after the winding up of a business leaving creditors unpaid. এটা প্রায় সময় এটা হয়ে থাকে যে বিজনেস ওয়াইন্ড আপ করছে, লিকুইডেশনে গেছে, কিন্তু ওই তারা ট্রানজাকশন কন্টিনিউ করছে এবং ক্রেডিটররা আপনার আনপেইড, তারা পে করা হয় নাই। At one extreme is a business that is set up with the intention of defrauding creditors, buying large quantities of goods and never paying for them. একটা সিনারিও হতে পারে একটা ফ্রডুলেন্ট ইন্টেনশন নিয়ে আপনার একটা কোম্পানি সেট আপ করা এবং অনেক ক্রেডিটরদেরকে অনেক ক্রেডিট আপনার নেওয়া এবং গুডস আপনার বাই করা এবং তাদেরকে কোনো সময় পে করা হয় নাই বা পে করার মতো কোনো ক্যাপাসিটি ছিল না। At the other extreme is a legitimate business that has got into trouble and continued trading too long after it was clear its debts could not be paid and has continued to obtain credit. যে বিজনেস হয়তো আইনগত বিজনেস হতে পারে, লেজিটিমেট বিজনেস, কিন্তু তারা নলেজে আসছে যে তারা ট্রেডিং কন্টিনিউ করতে পারবে না, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনটা ভালো না, কিন্তু ওইটা জানার পরেও তারা কন্টিনিউ করছে ফর এ ভেরি লং পিরিয়ড অফ টাইম টু ডিফ্রড দ্য ক্রেডিটার্স নোয়িং দ্যাট যে ক্রেডিটাররা কোনো সময় পে করতে তারা পারবে না বা পে করবে না, কিন্তু দে কন্টিনিউ টু অবটেইন ক্রেডিট। The prosecution will have to show that you were carrying on a business. This can include a single transaction. They will have to show that you are knowingly a party of the carrying on the business. Prosecution ke show korte hobe je apni jene shunei ei transaction er ei business er ekjon party. It can only be committed by someone
who has control or some management responsibility in the company. যাদের ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি আছে, যাদের একটু কন্ট্রোল আছে কোম্পানির উপরে, তারাই এগুলোর জন্য দায়িত্ব নিতে হবে সাধারণত। আমি ফ্রডুলেন্ট ট্রেডিং এর উপরে আরো একটু ডিটেইলস বলার চেষ্টা করব পরবর্তী সেগমেন্টে, নেক্সট সেগমেন্টে, বাট বিফোর দ্যাট আই উইল পাস টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেনওয়াইডার to talk on drugs offences. Yes, indeed. We were dealing with the issue of possession and what constituted possession before the break. Well, the Court of Appeal in a case called the Crown versus McNamara, 87 Criminal Appeal Reports 246, acknowledged the difficulty in expressing the concept of possession and extracting what we lawyers call the ratio decidendi, the reason for the decision, from the speeches in Warner. The following propositions, it was said, emerged from those speeches and perhaps are of use to the general public. A man does not have possession of something which has been put into his pocket or house without his knowledge. 2, a mere mistake as to the quality of a thing under the defendant's control is not enough to prevent him being in possession. For example, someone being in possession of heroin, believing it to be cannabis or aspirin. Proposition comes from a case called Searle and Randolph from 1972. So a mere mistake in relation to the drug is not enough to prevent you being in possession. Thirdly, if the defendant believed that the thing was of a wholly different nature to that which it in fact was, then, to use the words of Lord Pearce, the result would be otherwise. If, in the case of a package or box, the defendant's possession of it led to the strong inference that he was in possession of the contents, then obviously he would be in possession of the contents. However, if the contents were quite different in kind from what he believed, he was not in possession of them. To rebut the inference, the defendant would have to raise a doubt as to whether either he was a servant or bailee who had no right to open the package and no reason to suspect that its contents were illicit or were drugs. So he'd have to have no right to open the package and no reason to suspect that its contents were illicit or were drugs. Or he had no knowledge of, or had made a genuine mistake as to the nature of the contents, even though he was the owner and that he had received the package innocently and had had no opportunity to equate himself with its contents. In McNamara, Lord Lane, Chief Justice, took the view that the 1971 Act was intended by a combinations of Section 5 and Section 28 to give effect to Warner. Accordingly, his lordship attempted to summarize the position under the Act as being, first, that possession is established against the defendant once the prosecution have proved that he had in his control a package that in fact contained the drug alleged, that he knew that he had the package in his control, and that he knew it contained something. And secondly, that once possession is thus established, an evidential burden is cast upon the defendant to bring himself within sections 28 subsection 2 or 3b. So the evidential burden, ordinarily of course the prosecution has the burden of proving the case so that the jury is sure. The evidential burden, when that passes to the defendant would have to demonstrate on bounds of probabilities that evidential requirement.
So Warner was applied in a case called Wright, 62 Criminal Appeal Reports 169, Court of Appeal for those who wish to read about it, where a person is handed a container, it was said, and at the moment he receives it, does not know or suspect or have reason to suspect that it contains drugs, and before he has time to examine the contents, he is told to throw it away and does so, he could not be said to be in possession of the drugs which happen to be in the container. It makes no difference to this conclusion that what was said to induce him to throw the container away made him suspicious about its contents. So he can't be in possession of the drugs which happen to be in the container if he's told it to throw it away, and he does, and he has no reason to know or suspect or reason to suspect that it contains drugs. And it makes no difference to that conclusion that what was said to induce him to throw the container away made him suspicious about its contents. So that is the definition of possession. A case which is useful for those who wish to read around it as to the irrelevance of a person's mistaken belief as to the type of drug which he is in possession in relation to intent to supply. So if you were dealing with a case of possession with intent to supply and someone, thought it was aspirin, turned out to be cocaine, I suggest that those individuals read the case of R.V. Leeson from 2000, 1 Criminal Appeal Reports 233. So let's talk now about drugs in possession in premises occupied by or associated with a defendant. In the case of the Crown versus Lewis, police officers discovered drugs during a search of a house in respect of which L was the sole tenant. L's case was that he rarely visited the house, which was frequented by others. The drugs had apparently been found in a cassette case hidden under some clothing. The appellant submitted the minimum that had to be proved was knowledge of the existence of the cassette case. The court rejected this, holding that the following is an adequate direction. A person is in possession of something when he has knowledge of its presence and some control of it, but he would not have possession unless he either knew or the circumstances were such that he had the opportunity, whether he availed himself of it or not, to learn or to discover in a general way what the items were. So I think that's probably a convenient moment, I imagine, to break. Yeah, thank you, Amio. দর্শক, আমরা শুনছেন ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডারের কাছে যে ড্রাগস অফেন্সের উপর বলছে। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সেলিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।